little bit I want to tell my background. Please. To tell you why I don't want to be emotional. Because I come from a background where I was a pet in my home. Because I'm the youngest, I was a pet. So that made me so vulnerable, soft, and I thought the whole world is good. I mean, my outlook towards the world, adanta, it was different. Like everyone was nice to me. But when I got married and then entered into a different world, it was not as that. Like I presumed something and I got something in my life. So of course no regrets, but then I had to change myself. సో అక్కడ నాకు చాలా డిఫికల్ట్ అయింది టు మేక్ మై సెల్ఫ్ గెట్ యూస్ టు దట్. సో దట్ మేడ్ మీ థింక్ లైక్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ కిడ్స్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఐ విల్ నెవర్ షో మై ఎమోషన్స్ టు దెమ్. అండ్ ఇప్పుడు కూడా లైక్ ఐ మీన్ ఐ డోంట్ షో మై లవ్ ఇట్లా ఓ వచ్చినవా మై బేబీ ఐ డోంట్ టాక్ లైక్ దట్ టు హర్ ఎట్ ఆల్. నాట్ ఓన్లీ ఈవెన్ టు మై గ్రాండ్ డాటర్ కూడా అట్లా మాట్లాడను. ఐ మీన్ మై ఐ కాంట్ షో దట్ అంతే. బట్ మై లవ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ద పర్సన్ హూ నోస్ దట్ విల్ డెఫినెట్లీ నో వాట్ ఈస్ మై లవ్ టువర్డ్స్ దట్. అంతేగాని ఐ డోంట్ ఇట్లా చూపించడం నాకు రాదు. కరెక్ట్ కరెక్ట్. కానీ పిల్లలు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అంటే ఇప్పుడంటే అంత మెచ్యూరిటీ వచ్చేసింది కాబట్టి దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ సినారియో. బట్ చిన్నప్పుడు స్కూల్లో లేదా 10th క్లాస్ వరకు లేదా ఇంటర్మీడియట్ వరకు టీనేజ్ వరకు కూడా మా అమ్మ నన్ను పొగడలేదనో, మా అమ్మ నన్ను వచ్చావా నాన్న దానని హగ్ ఇవ్వడము లేదని ఇలాంటివి చూపించినప్పుడు మన ప్రేమ వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుంది? యు ఆర్ సేయింగ్ ట్రూ. సో వెన్ మై సన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ చిన్నప్పుడు, బట్ నాకు యాజ్ ఎ సెడ్ చూపించలేదు. అక్కడ కొంచెము ప్రాబ్లం అయింది, నో డౌట్, ఐ అగ్రీ విత్ దాట్. విత్ మై సన్ బికాస్ దట్ ఫస్ట్ చైల్డ్తోని యూ కొంచెం యూ వాంట్ నో ద చైల్డ్ సైకో. మనకు వీఆర్ ఫస్ట్ టైం మదర్స్, వీ డోంట్ నో హౌ అదంతా ఉంటుంది కదా. సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై లవ్. చాలా రోజుల వరకు దట్ ఫెలో యూస్ టు సే ఐ హేట్ మై మమ్మీ అంటుండే. యా, హీ యూస్ టు సే దట్. అండ్ ఐ నెవర్ యూస్ టు బాదర్ బికాస్ నాకు తెలుసు నేను ఏం చేస్తున్నాను. సో అందుకని ఇట్ నెవర్ హర్ట్ మీ అట్ ఆల్. బట్ లేటర్ ఆన్ హీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈజ్ మమ్మీ, వాట్ షీ మేడ్, లైక్ తెలిసిపోయింది. బట్ విత్ మితాలి ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్. మై మితాలికి వెన్ మై ఫస్ట్ సన్ వాజ్ బోర్న్, మిథున్, మాది పెద్ద ఫ్యామిలీ. సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వెర్ దేర్. లైక్ హీ నెవర్ ఫెల్ట్ లైక్ మమ్మీ ఉండాలా సంథింగ్ లైక్ దట్. It was a huge family, so it was like that. But when Mitali was born, it was only two of us. And she was born in Rajasthan, right, Jodhpur lo. So akada adi military hospital, and military hospital they don't allow no attender also. Yeah, you're gone means you're inside, finished. Everything they will take care. లైక్ అక్కడ ఈవెన్ ద అదర్ సపోజ్ ఒక సిజేరియన్కి ఐ మీన్ అప్పట్లో సిజేరియన్ అంటే దే సే ఫర్ 1 week అండ్ దే షుడ్ నాట్ మూవ్ అని. సో ద పర్సన్ హూ ఇస్ నార్మల్ డెలివరీ దే హెల్ప్ బట్ నో అటెండర్. ఆ పర్సన్ ది అటెండర్, పేషెంట్ అటెండర్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఈ పక్కోలే దే విల్ హెల్ప్. కరెక్ట్. అండ్ ఒక్కొక్కసారి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్, అఫ్ కోర్స్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్, but a military hospital language, but still they survived. So that was a changing moment now, because I was away from everyone, alone with a child. చాలా కష్టమైంది నాకు. అండ్ నేను 3 daysలో చేసాను. యాక్చువల్లీ నార్మల్లీ ప్రొసీజర్ అప్పుడు మిలిటరీ హాస్పిటల్లో ఈవెన్ నార్మల్ డెలివరీ అయినా 1 week ఇస్ దేర్ ఉండాలి. దే అంటే వాళ్ళు అక్కడ విమెన్ ఆల్సో దే లైక్ టు స్పెండ్ దేర్. ఇంటికి వస్తే పని అని దే వాంట్ టు స్పెండ్ దేర్ ఇన్ దట్ హాస్పిటల్ ఓన్లీ. సో దే ఆర్ ఆల్సో హ్యాపీ. టైంకి ఫుడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ గుడ్. సో ఫర్ మీ నన్ను కూడా నువ్వు 1 week ఉండాలంటే ఐ కుడెంట్ స్టే దేర్ ఫర్ 1 week. నేను ఐ రిక్వెస్టెడ్ ద డాక్టర్ వెన్ దే కేమ్ ఆన్ ద రౌండ్. నేను అన్న నర్స్కి, చీఫ్ నర్స్కి, లైక్ ఐ వాంట్ టు గో హోమ్, I got my son and I have to go home. Itla no madam, it is like this. Ikkada it is 1 week. Cesarean ante 2 weeks. Idaithe 1 week ani ikkada rule is there. So if like that you want to go, you ask the doctor when he comes on round ani cheppindame. So when the doctor came on round, I requested, I pleaded, I told, see please, I'm requesting you, I'm perfectly normal, you please send me away
home. అంటే దే గేవ్ మీ ద పర్మిషన్. రైట్. సో అక్కడ ఇంటికి వచ్చినాక వీ వర్ ఓన్లీ 2 of us. సో ఇట్ వాస్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 year. ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ షీ సీయింగ్ బోత్ ఆర్ ఫేసెస్ అండ్ ఆ నేబర్స్ అండ్ ఆల్ దట్. అంతేగాని దే వాజ్ నో అదర్ గ్రాండ్ మదర్ అట్లా ఏం లేదు ఆమెకు. సో షీ వాజ్ మోర్ అటాచ్డ్ టు అస్. మై సన్ వాజ్ నాట్ అటాచ్డ్ టు అస్ అట్ దట్ టైమ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ హీ గ్రూ అప్ లైక్ దిస్. అవును. బట్ దిస్ గర్ల్ ఈవెన్ టుడే షీ ఈస్ మోర్ అటాచ్డ్ టు అస్ దెన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. రైట్. అది డిఫరెన్స్. యాక్చువల్లీ నాకు మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుంది. మీరు బేసిక్గా తమిళనాడు అని చెప్పాను విన్నాను. ఈజ్ ఇట్ రైట్ అండి? కరెక్టా? No, I'm not from Tamil Nadu. ఓకే. Not only I, our family, ఓకే. అంటే మా in-laws కూడా. రైట్. We are from ఇక్కడనే తెలంగాణ. అవునా? ఓకే. అంటే మా forefathers they have come off. Like my forefathers are from Kanjipuram. ఓకే. So they came off here. My father studied in Mehboob College. And then he was a police officer in combined AP దాంట్లో. And my father-in-law also, they were from Nagapatnam. Okay. My in-laws side. They came and settled here. He also studied in Mehboob and then he was in railways. So it is basically here only. రైట్. We don't consider ourselves Tamil Nadu. ఆయన పక్కా తెలంగాణ మాట్లాడతారు, నో డౌట్ అందులో. అది మాత్రం బాగా తెలుసు. మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి ఇంత క్లోజ్ మాట్లాడుతుంది, పాప అని పిలుస్తుంది అనుకున్నారు. షీఈస్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ యాక్చువల్లీ. సో మీరంతా ఇంత పెద్దవాడిని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుందని బూతులు పెట్టకండి కింద. దట్స్ ఆల్సో దే రియలీ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ. కింద ఆవిడనే ఈవిడ ఇలా పిలుస్తుందా అని అన్నారనుకోండి, లేని పని ప్రాబ్లం. అందుకని చాలా ఫార్మల్గా మొదలు పెట్టారనమాట. ఓకే. మళ్ళీ మీరు డిస్కంఫర్ట్ అవ్వకూడదని మన భాషలోకి వచ్చాను. అయితే ఇద్దరికి క్రికెట్ నేర్పించారట కదా యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు? ఇద్దరికి కాదు, ఫస్ట్ మిథున్ ఓన్లీ. అచ్చా. దట్ ఫెలో ఓన్లీ. ఇప్పుడు సమ్మర్లో పిల్లలు ఏం చేయాలి, ఐ మీన్ అవును. సో వాళ్ళని బిజీగా చేయాలని దట్ ఫెలో, వాడు బాయ్ కదా, ఆల్వేస్ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ. ఓకే. ఈ యూస్ టు ప్లే మార్బుల్స్ ఇవన్నీ. ఐ హేట్ దట్ అవన్నీ. సో అండ్ దిస్ ఫెలో వన్ డే హీ వానిష్డ్. ఎక్కడ పోయిండు? దెన్ ద ఫాదర్ వెన్ సర్చింగ్ ఫర్ హిమ్. దిస్ ఫెలో హీ సా హిమ్ దట్ సెయింట్ జాన్స్ కోచింగ్ క్యాంప్లో. ఆ గేట్ దగ్గర చూస్తున్నాడు. సో అక్కడ వాళ్ళు దే ఆర్ టీచింగ్ క్రికెట్. That it started at that time only. So in Poina, and luckily that who was doing the coaching at that time, he happened to be a friend of my husband. Are you ikkada unnava? And they had a discussion. Yeah, I just started this camp ide ante. Okay, then I want to. Then he asked this fellow. He said, okay, I will go. So morning he started going. Actually, Mithun only was going 6 o'clock regular. He used to take him, drop him atla. But ఈ మితాలి వాజ్ మీన్ వైల్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు డాన్స్, భరతనాట్యం. ఆమె అది షీ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్, లైక్ ఆమె ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్లో షీ స్టార్టెడ్ డాన్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఏనండి లేకపోతే మీ లేలే మితాలి ఓన్లీ ఆమె స్వయంగా షీ ఓన్లీ వెంట అండ్ ఎన్రోల్డ్ హర్ సెల్ఫ్ విత్ ద డాన్స్ టీచర్. రైట్. వాళ్ళ స్కూల్లో డాన్స్ టీచరు, ఐ డోంట్ నో వెదర్ యు నో ఆనంద శంకర్ జయంత్ అని. హర్ మదర్ వాజ్ ద అక్కడ మ్యూజిక్ టీచర్ కీస్ హై స్కూల్లో. సో షీ వెంట్ అండ్ స్పోక్ టు హర్. యాక్చువల్లీ వెన్ షీ వాజ్ ఇన్ యూకేజీ ఏదో అప్పుడే పోయి తీసుకుపోయింది వాళ్ళ డాడీని, నన్ను డాన్స్ నేను నేర్చుకుంటా తీసుకుపోయింది. తీసుకపోతే దట్ మేడం సెడ్, సీ షీఈస్ టూ యంగ్, షీ షుడ్ లిటిల్ కొంచెం మజిల్స్ అంతా కొంచెం లెగ్లో రావాలా, దెన్ యూ కెన్ జాయిన్ హర్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే సరే అని మళ్ళీ వాపస్ వచ్చేసి. దెన్ దిస్ గర్ల్ ఓన్లీ సెకండ్ థర్డ్లో షీ హర్ సెల్ఫ్ వెంట్ అండ్ పుట్ అ నేమ్ దేర్. ఎన్రోల్ చేసుకున్నది. షీ దెన్ హీ వెంట్ అండ్ స్పోక్ టు హర్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఇట్ వాజ్ వీక్లీ అది. It was not regularly, Saturday, Sunday. Right. That was the schedule. So it was not disturbing much. And inti దగ్గర కదా అని we also did. She was happy. అంటే తన ఇంట్రెస్ట్ తోనే పోయింది ఆమె భరతనాట్యం. యా. సో షీ వాస్ గోయింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. సో వీ వే హ్యాపీ. బట్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే షీ వాజ్ స్లీపింగ్, ఆమెది స్లీపింగ్ డ్యూటీ అనుకుంటా, నిద్ర చాలా ఆమెకు. సో ఆ నిద్ర ఏమంటే మార్నింగ్ స్కూల్ బెల్ 8 o'clock అంటే ఈ మేడం 7 o'clock లేస్తుంది పక్కకే కదా అని. సో ఇట్ వాజ్ అ టఫ్ టైమ్ వేకింగ్ హర్ అప్. ఓకే. వెరీ టఫ్ టైమ్ వేకింగ్ హర్ అప్. టు వేక్ హర్ అప్. ఇఫ్ యూ సడన్లీ వేక్ హర్ అప్ షీ విల్ బీ క్రాంకీ ఫేస్. ఆమె అంతలా ఆమె లేవాలంటే వీ విల్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు సిట్ అండ్ వెయిట్.
సో ఇట్ వాజ్ టార్చర్ ఫర్ మీ, ఎందుకంటే అప్పుడు ఐ ఆల్సో వాజ్ వర్కింగ్, మళ్ళీ జాయింట్ ఫ్యామిలీ, డూయింగ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ దట్, ఇట్ వాజ్ పుట్టింగ్ అ స్ట్రెస్ ఆన్ మీ. And then I told my husband, we have to see something for this. So then but one thing for her ఏంటంటే, if she calls him Bhaiya, so she always compares herself. If Bhaiya is doing that, why can't I do it? అని ఆమెకు ఒకటి. So he told her, see, Bhaiya is going for that coaching. You want to come? So yeah, I want to come, but you have to get up in the morning. అంటే ఫస్ట్ అనేది I'll get up, I'll come అనేది. బట్ ఎక్కడ లేవదు. తీసుకపోయి ఆ మోటార్ సైకిల్ దట్ ఆ జావా ఉండేది, దాని మీద కూర్చోబెట్టి అట్లనే పండుకునేది. పండుకొని దిస్ ఫెలో యూస్ టు సిట్ బిహైండ్ అండ్ హీ యూస్ టు టేక్ దెమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. అక్కడ పోయి లేస్తుంది, లేచి చూస్తే గ్రౌండ్ వచ్చేసింది. దెన్ షీల్ బికమ్ అవేక్. ఓకే, అలర్ట్ అయితే. బట్ అక్కడ గర్ల్స్, షీ వాజ్ కిడ్, షీ వాజ్ హార్డ్లీ 8 years అప్పుడు. సో షీ యూస్ టు గెట్ అప్, దే యూస్ టు బీ ఆన్ ద సైడ్. దిస్ ఫెలో వాజ్ బిజీ ఇన్ ద గ్రౌండ్లో. ఈ యూస్ టు మేక్ ఈయన మోటార్ సైకిల్ క్లీన్ చేస్తుంటే దిస్ గర్ల్ విల్ బి ప్లేయింగ్ దేర్, ఆర్ ఆ బాల్ అక్కడ వస్తే షీ విల్ గివ్ దెమ్ ద బాల్. అట్లా షీ వాజ్ డూయింగ్ ఇట్. She was happily doing it, playing there, very happily. So, but watching what is happening around, that was a schedule for some time. I ended ఏమవుతుంది, దట్ కోచ్ మిస్టర్ జ్యోతి ప్రసాద్ అని, అంత అయిపోయినాక సరే బాయ్ బాయ్ అంటే, ఇక్కడ రా, ఈమె ఉన్నది కదా, షీ వాజ్ ఆల్ ఫర్ 1 hour షీ సిట్టింగ్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ అరౌండ్, జస్ట్ ఫర్ ద టైం పాస్కి, చలో బాల్ వేస్తా పట్టు చూడు అని హీ యూస్ టు టెల్ హర్. అది హీ అబ్జర్వ్డ్. He observed and he said, this girl, and sometimes he used to say, see, you hold like this the bat and hit like this అని చూపించిన అనమాట. సో immediately she did it. So that was like just end. అంత అయినాక బాయ్ అని చెప్పే అప్పుడు ఒక 10 minutes he just used to have fun with her. ఉన్నది కదా అని ఆమె కూడా హ్యాపీలీ she used to do it. So he saw that she was just improving, like her grasping is so fast. Yeah. So appudu he told him, see, I think that on that girl you should concentrate. Appadi varaku we also never, I'm though totally, I'm not a cricket follower, but he played cricket, cricket pitchy. So he told him, I think instead of that boy, ee pilla meeda concentrate cheyi ante. Then is there a girl women's cricket ante, yeah ante unnadi telusu, but ante మన వాళ్ళ స్కూల్ కీసాయి స్కూల్ అనే సంపత్ కుమార్ అని ఉన్నారు, ఆయన గర్ల్సే చూస్తాడు, బట్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ క్రాంకీ అని చెప్పింది. సో ఐ థింక్ హీఈస్ ఐడియల్ పర్సన్ అని చెప్పాను. అప్పుడు ఓకే అని తీసుకొచ్చినాము. దెన్ హీ డిస్కస్డ్ విత్ మీ, వి షెల్ వి పుట్ హర్ ఇన్ క్రికెట్. ఐ సెడ్, నాకు ఫస్ట్ థింగ్ వాజ్ ఈ మార్నింగ్ స్లీప్ వెళ్ళిపోతే నాకు ఇంపార్టెంట్. అలా ఉంది అక్కడ ఆ క్రికెట్ ఏందో కానీ మార్నింగ్ స్లీప్ పోవాలి అండ్ మార్నింగ్ యాక్టివ్గా లేసి టకాటక్ పని చేసుకో, అది ఉండాలి. సో ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లమ్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్స్ నాట్ డిస్టర్బింగ్. షీ ఆల్సో వాజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు డాన్స్ని వదులుకోవాలని లేదు, బట్ క్రికెట్ వాజ్ జస్ట్ టైం పాస్, something new kada. She was curious to learn that, and that fellow is learning, no, why shouldn't I learn? ఆ క్యూరియాసిటీ ఉండే ఆమెకు, అంతేగాని ఏదో ఈమె క్రికెట్ ఇప్పుడు చేసి నేను ఇండియాకి ఆడతా, నథింగ్ వాజ్ దేర్ ఇన్ హర్ హెడ్, నాట్ ఈవెన్ అవర్ హెడ్, అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్. సో సెడ్ ఓకే ఫైన్ అని షీ వాజ్ స్టార్టింగ్ అక్కడ. దెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ he strictly said no girls here. He told off. అందుకే ఆమె కోపం వచ్చేసింది. ఎంత సెయింట్ జాన్స్ refused to give me, I think in 1 or 2 interviews she said that there were no girls that time, they refused to put girls, take girls అని. And he said no girls. And in fact we both of us, I went to his house and I requested him, my అమ్మాయిని. He said no, one girl means when all girls will be coming, there will be a distraction to boys అని. He refused. Okay. I remember that very clearly. So appudu only we had to change to this Sampath Kumar. Okay. And ఆయన అట్లా చెప్పగానే కొంచెం భయం అయిపోయింది, క్రాంకీ అంటే ఎట్లుంటాడు. I mean, I was no clue about that Sampath Kumar, and even my husband, ఆయనకు కూడా క్లూ లేదు, బట్ స్టిల్ తీసుకుపోయిండు.
తీసుకపోతే ఆయన ఎట్లుండే అంటే హీజ్ అది నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఓకే పటియాలా ఈజ్ అ గోల్డ్ మెడలిస్ట్. ఓకే. ఆయన గోల్డ్ మెడలిస్ట్ కానీ ఆయన చూస్తే ఎవరు నమ్మరు ఈజ్ అ గోల్డ్ మెడలిస్ట్. ద వే హిజ్ అపియరెన్స్ అంటున్నా. కరెక్ట్. హీ వాజ్ వేరింగ్ దోస్ రబ్బర్ స్లిప్పర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్లిప్పర్స్, ఒక షాబీ ప్యాంట్ అండ్ షర్ట్. యాక్చువల్లీ ఈజ్ అప్పుడు ఆర్టీసీ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో ఆ మొబైల్ కోర్ట్ ఉండే ఒకప్పుడు, దాంట్లో ఐ డోంట్ నో సంథింగ్ హీ వాజ్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ పోస్ట్. ఓకే. బట్ హిస్ డ్రెస్అప్ సెన్స్ వాజ్ లైక్ దట్. ఓకే. And especially cricket coaching, he used to come like that to the. So one Sunday or I don't know, one weekday he took this girl to him. Agar already girls are playing and all that. In full swing the camp was. And he went, means he said my daughter like this ante, okay you stand there ani pakak nilaveteshindu. And then he called Mithali. I think it will be better if he talks about it because I don't know much. Okay. Emaindane. Yeah. But finally she started going to him. Yeah. ఒక 1 month అయింది అనుకుంటా. 1 month అయినాక ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టు బోత్ యూ పేరెంట్స్ అని చెప్పాను. సో అప్పుడు నేను అప్పుడే పోయినా. టిల్ 1 month ఐ డెంట్ గో. I was not involved in this. ఎందుకంటే క్రికెట్ వాజ్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ యాక్చువల్లీ.